Hm, Jetzt wollte ich nur mal fragen, will er jetzt nur im Pro-Wrestling seine Karriere machen oder hat er auch mal so die Überlegung oder vielleicht auch mal Interesse so an MMA zum Beispiel? Hmm. Ultimate Fighting, wer weiß? Okay, so first of all, Simi is praising your attitude, of course, because he is half Croatian, half Serbian as well, or himself. So, yeah, he just told our German listeners a little bit about the war. But his other question was, are your plans for pro wrestling only, or would you also venture into MMA or UFC or something? Because from my personal experience, my brother watches, or my Croatian brother watches UFC religiously. So this Yeah, seems to be a lot bigger in Croatia than wrestling is. Would that be of something for course. you as well? I mean, you have Mirko Kroka Filipovic. That guy is a hero for us, and ever since he made it to K1 and Pride, Croatian people is watching MMA, of course, and everything Mirko does, we watch, we follow, right? Yeah. And yeah, MMA is getting really strong here. So I also trained MMA because before I started to move to start wrestling training, I trained everything like gymnastics, boxing, MMA, jiu-jitsu, like parkour, everything that I could implement into pro wrestling once I start training, right? And but yeah, I wouldn't go into MMA because it's like Wild West here. Like all these steroids freak. I don't want to chew or eat through straw to the end of times because some steroid motherfucker knocked my ass in a like untested territory that is Croatia, of Yeah. course. No one is testing for steroids here for in MMA fights. All these motherfuckers are on steroids here. So yeah, Yikes. uh, yeah. I don't think I would try to do it professionally. I still love grappling. I do some of the kickboxing training in my gym and jiu-jitsu training, so I will forever do it. But there is something that I will implement from MMA into pro wrestling in Croatia, and that is the belt system. Hmm. So this is actually something that I want to, I think is missing in pro wrestling because we can all agree that this is a sport, but this is not a sport because this is not respected as a sport. But we are all athletes. I'm training 15 times a week. You can't say I'm not an athlete. I am an athlete, but no one will say, okay, that guy is an athlete because he's a pro wrestling guy. That's fake. Yeah. But what I think is, so we have like a fake part of the sport and the real part, right? So you have Kris Jokić and you have Andrej Jokić. Kris Jokić fake part, Andrej Jokić is the real part. I think the real part, there's something missing. The fake part of the sport is good as it is. The kayfabe part, its product is finished. We just need to learn about it. It's finished. But the real part, the credible part about pro wrestling, there is something missing there, and I think that's the ladder system. I think this is the belt system that needs to be incorporated, just like in BJJ. Who is white belt? Who is blue belt? Black belt at the end, Mm. and just so you can understand who are you wrestling against, and to many reasons. I mean, if I'm, let's say, a blue belt, I'm working towards to getting into a purple belt. I mean, Nikki, it would be nice for you to know what did you accomplish in this sport, Yeah. and At which everything stage is, I am and stuff. of Yeah. course, so you can work towards it, and you would feel proud if you reach another level, right? But that those levels don't exist. And I mean, how many times did I wrestle? For example, I wrestled in Spain, and all these guys are hyping my opponent. Oh, he is the best wrestler. Blah 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 blah. So in my head, I'm thinking, okay, I'm wrestling a black belt tonight. I start wrestling, and that motherfucker doesn't know what he's doing inside the ring. He's a white belt. But Uh, before, because you don't know anything about him and everyone is hyping him up, you're thinking about, okay, I can do this spot with him, we can do this spot. If I knew this guy is a blue belt or white belt, I wouldn't think about the crazy spots. I would think about the slow pace match to make it work for him. Like, I'll give you an example. hmm So I was wrestling Kenny Williams.
from NXT UK in GWF. Mhm. That guy doesn't know who I am. So he's booked for 2 matches, I'm booked for 1. I need to lose against Kenny in opening round of tournament. Guy didn't hear anything about me. He doesn't want to do anything with me. We had like booked 15-minute match. They were done in 6 minutes. Because he wanted to be done with me, because he never heard of me, and he needs to progress forward in the match against Angelico and the guys. So we run through the match. It was a good match. After the match, he goes, "Oh, if I knew you were that good, we would do more." So Yeah. pretty much, if he knew that I was a green belt or blue belt, he would be confident enough to give me a chance, if you know what I mean. So it's really hard to explain this whole idea that I have, but I think we need to do it because at the end of the day, there is too much fakers in pro wrestling business. Like too many fake guys who have like a couple of matches, stop doing the trainings, continue doing the matches. And if your mentor is giving you a black belt or brown belt and you suck, that means your mentor sucks. You know what I mean? It will Yes. just filter the guys who understand about the business and who don't understand. Just like in BJJ, in the beginning of those days, you had like fake black belts. You don't have it anymore. And yeah, it would be nice to know what level I am in this sport. So I think this is something that we need to do. And this is something that I will do once I start pro wrestling in Croatia. You will have my students, and once that guy makes it over to you guys in Germany, I would say, okay, that guy is a blue belt of mine, so you understand who are you booking actually. So if you don't agree he's a blue belt, then white belt, that means I'm a white belt in your opinion. And I mean, it's hard to explain this idea, but I hope I try to make it a bit clearer for you guys. Well, it is very, very intriguing idea. I never really thought of it, and now I have to translate it. Yep. Okay. How did we even start? Yeah, with MMA. Yeah. With Thank you, thank you. Phew. Ich versuche es halbwegs kurz zu machen. Also, es gibt anscheinend einen sehr, sehr bekannten MMA-Kämpfer aus Kroatien. Mirko, Name nicht ganz mitbekommen. Sag's nochmal. Filipovic. Ist Mädchenname von meiner Mutter sogar. Ah, okay. Aber nicht verwandt, nicht verwandt. Der heißt, der heißt Krokop, heißt er. Okay. Spitzname, genau. Sehr bekannt halt. Okay, also der ist im MMA wohl sehr bekannt und deswegen blickt also was er macht, Kroatien macht's nach. Und deswegen ist MMA da eben um einiges größer als Wrestling. Das habe ich auch gemeint, weil mein Bruder schaut die ganze Zeit UFC an, hat aber von Wrestling noch nie wirklich gehört. Toll. Und er hat es, also in seinem Training bietet er das auch an, genauso wie ein bisschen Kickboxen, ein bisschen BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu. Aber er würde es niemals professionell machen, zumindest nicht in Kroatien, weil die sich so mit Steroiden vollpumpen. Und er hat wirklich wortwörtlich gesagt, er will nicht durch einen Strohhalm essen müssen, nur weil ihm irgendjemand, der voller Steroide ist, auf die Fresse haut. Und ja, also deswegen will er sich wirklich auf die Wrestling, also das Pro-Wrestling beschränken. Aber einen sehr interessanten Ansatz, den viele von hier zumindest von Karate Kid und sowas kennen, aber auch im Brazilian Jiu-Jitsu und ich glaube auch im Judo gibt es das. Das ist dieses Gürtelsystem. Das heißt, wenn du anfängst, hast du einen weißen Gürtel. Wenn du dann ein bisschen besser wirst, bekommst du von deinem Trainer andere Gürtel verliehen. Du steigst also im Rang auf, wirst besser, hast dann einen grünen Gürtel, einen blauen, den lilanen, den braunen, den schwarzen. Und ich glaube, beim Karate gibt es dann noch den schwarzen Gürtel des ersten Dan und den braunen Gürtel des zweiten Dan. Und weil er eben sagt, ja, wir Wrestler werden selten als Athleten angenommen oder angesehen, obwohl wir auch wahnsinnig, wahnsinnig viel trainieren und viel sportliche Leistung zeigen. Und deswegen würde er gern eben diese Fake-Sache, die er für sich eben als die Kris Jokic-Sache beschrieben hat, auch mit der reellen Sache, die dann eben mit seinem echten Namen Andrej Jokic zusammenhängt, irgendwie verbinden und dieses Gürtelsystem einführen. Dass, wenn du eben weißt, du hast einen Wrestler, der noch nicht so viel kann, das ist ein weißer Belt, dann wirst du auch dich auf das Match dementsprechend vorbereiten und den nicht zu überfordern oder eben trotzdem ein gutes Match zu liefern.
Und dann hat er eine Anekdote erzählt von der GWF. Mir ist jetzt der Name entfallen. Kenny noch was? Der ist es bei NXT? Kenny Williams, thank you. Kenny Williams. Da gab es ein Turnier und Kris war eben in der ersten Runde dabei. Kenny ist auch in die zweite Runde gekommen, hat von Kris aber noch nie gehört und deswegen ein 15-Minuten-Match in 6 Minuten durchgerusht. Und danach gemeint, hey, wenn ich gewusst hätte, dass du so gut bist, hätten wir uns mehr Zeit lassen können und mehr Sachen machen können. Okay. Und er meint eben, solche Sachen kann man durch dieses Gürtelsystem einfach vorbeugen. Das heißt, wenn er jemanden trainiert und sagt, hey, ich schicke euch jemanden, das ist ein blauer Gürtel, dann weiß man ungefähr, was man mit dem anfangen kann. Da kann der Gegner denken, okay, mit dem kann ich dann schon ein Stückchen weitergehen, als wenn es jetzt, ich sag's mal, ein blutiger Anfänger wäre. Das wäre eben seine Idee. Er hat es sehr, sehr ausführlich erklärt, eben auch mit, wenn jetzt jemand geschickt wird, der einen hohen Gürtel hat, dann aber trotzdem eine Gurke ist, dann wird der Trainer wohl eine Gurke sein, so in die Richtung. Okay. Also ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich habe dann noch nie drüber nachgedacht, dass man sowas machen könnte. Aber Das ist interessant. ich bin gerade wirklich so mindblown. Ja, ja, aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, die Idee eigentlich. Also Ja. von dem her, ja, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht und wrestlerisch hat auf jeden Fall was drauf. Also muss man schon sagen. Also ich habe doch mal in deiner Facebook-Gruppe mal ja, so einen kurzen Spot über ihn mal gepostet und da hat sogar einer, Martin hilft mir gerade mal, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Olli Mühlhausen, habe ich jetzt richtig den Namen genannt? Ja, richtig, genau. Der hat es ja mal für den Jörg Vespermann von der POW mal, ja, er hat ihn mal markiert, dass er sich ihn mal anschauen soll. Also ich sag mal, Kris Jokic hat auf jeden Fall Zukunft, meiner Meinung nach. Das auf jeden Ja. Fall. Also ich finde den Typ klasse, wrestlerisch, also was ich bisher gesehen habe. Also ich finde, aufsteigen sollte er auf jeden Fall. Und natürlich, wie in jedem Talk, geht es diesmal auch wieder an dich, Thomas. Thomas Strauß, also Thomas Strauß, IPW, guck dir diesen Mann an, Kris Jokic, kroatischer Wrestler. Holen von mir aus da den Deno Babic noch mit dazu, sollen sie als Tag-Team wresteln. Wenn ich nächstes Jahr komme, ich werde die beide auch zum Ring begleiten. Ich tue ja schon Nicky und Mero zum Ring begleiten. Ich wollte gerade sagen, werd uns nicht untreu. Nein, wir sind eine größere Gruppierung. Und ich werde sogar Kris und Deno dann zum Ring begleiten. Und Thomas, schick uns ruhig gute Gegner, weil das sind gute Wrestler. Also deswegen überleg's ruhig mal, Thomas. Überleg's wirklich mal. Also wäre auf jeden Fall was wert. Auf jeden Fall, muss man schon sagen. Weiß gar nicht, wie ich das noch schnell übersetzen, bevor ich noch weiterrede. Okay, so I hope you're sitting because Simi is throwing compliments your way again. Okay. Yes. So apparently you can send him a white belt and he will consider it a black belt anyway because you're such an amazing wrestler. But yes, he also apparently he posted something in a German wrestling group and just to get the reach out there because he thinks you really, really deserve it. And Martin works closely with a German wrestling promotion from Lübeck, which is way up north, where it's very cold and wet. I guess. Yes, IPW, I assume. Wrestling. It's IPW, yes. And Simi directly addressed the chef or the boss of the promotion that he should book you and your trainee as well because he wants to see you there wrestle against good guys. He would even come to the ring with you, even though he promised this to me and my tag team partner. But okay, he can form a stable. It's okay. We are a big stable. Yes. So yes, he's advertising for you at the moment, and now he has a question, but he just wanted to give me some. Thankfully, he wanted to give me some time to fill you in before continuing. Okay. Thank you. This is work. Seriously, it's Sunday. Oh, ja. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eins noch auf der Liste, wo ich eine Frage habe, weil der Martin hat bestimmt auch noch Fragen. Ich will nur meine Liste. Nur ein paar. Eigentlich würde ich nur wissen, was ist so sein Lieblingsgegner jetzt hier in Europa oder auch von der WWE, AEW, von allen Wrestlern, sage ich jetzt mal. Selbst die, wo vielleicht auch verstorben sind, hätte er vielleicht gegen einer von denen vielleicht gewrestelt, wie Eddie Guerrero, Chris Benoit zum Beispiel. Also Lieblingsgegner.
Also jemanden, den er gern mal hätte, nicht jemanden, den er schon gecatcht hat. Genau, genau. Gegen den, wo er sagt, gegen den hätte ich gerne mal gewrestelt oder würde ich in Zukunft mal gerne gegen ihn wresteln zum Beispiel. Okay. So Simi is very interested in the question, if you have a dream opponent from Europe, from America, dead or alive, if there would be anyone you could get in the ring with, who would it be? Of course you can say more. Yeah. And of course you I can mean, say me, so. for sure. Okay. If I'm doing like a woman, so yeah. So my all-time favorite pro wrestler is Eddie Guerrero. This is my idol ever since I started. Since I watched him in LWO and all the newest days. And yeah, so that would be the guy. But if not Eddie, then I'd say Rey Mysterio, because Rey Mysterio pretty much wrestled every pro wrestler there is. Like, if you think about it, he almost wrestled everyone. So that would be a nice test. So yeah. Ja. Yeah. Okay, so natürlich, er hat jetzt auch schon mehrmals angesprochen, er ist natürlich ein riesengroßer Fan von Lucha Libre und sowas, deswegen wäre Eddie Guerrero natürlich sein All-Time-Favorite gewesen. Da das ja mittlerweile wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, wäre der nächste Rey Mysterio natürlich. Erstens natürlich wegen dem Lucha Libre und auch, weil der mit gefühlt wirklich jedem Pro-Wrestler schon mal im Ring stand. Also geht es ihm da wieder um das Weiterkommen und Lernen. Okay. Rey Mysterio. Aber da, sorry Martin, dass ich jetzt nochmal, weil mir fällt gerade noch was ein, weil er auch erwähnt hat, Amerika ist ja wirklich, sag ich mal, Hochburg gerade im Wrestling-Bereich, das sowieso durch die großen Ligen. Aber hätte er auch zum Beispiel Interesse, zum Beispiel jetzt auch bei Independent-Ligen in Amerika anzutreten, weil Niki, du weißt ja, wir haben ja Kooperationen mit dem Chicagoland Championship Wrestling. Wer weiß, vielleicht geht er mit dir sogar dorthin, vielleicht tut der John euch beiden sogar buchen, das kann sogar auch möglich sein. Also jetzt ich bin dabei. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Talk an John zu schicken, weil das ist ja auch auf Englisch, also der wird sogar verstehen. Also Niki, deine Chance, also deswegen handel jetzt was raus, also das geht jetzt auf jeden Fall an John sowieso. Also ich tue jetzt so, als würde ich Kris advertisen, dabei mache ich nur Eigenwerbung. Nein, Scherz. So, Simi promised that this would be his last question, but he has another one. We can go on. Don't worry. So he said that you said it yourself that everyone is looking to America at the moment when it comes to professional wrestling, or has been for a while. But would you be interested in any independent leagues as well? Because the WFD, where these guys are working for, have a cooperation with Chicago Championship Wrestling. Genau, yes. And finally, we have a talk in English. So we can now advertise that, what was his name? John Bullitt. That John may also book a very talented guy from Croatia, the Falcon, or a very sneaky fox from Germany if he wants to. Yes. So would that, once we're all allowed to travel again, of course, would that be interesting for you, independent leagues as well, or is it just the big ones? No, it is not just the big ones for me, definitely. I want to wrestle everywhere and anywhere, pretty much, but I still will pick in between the places. That's what I'm saying to Dano, because he was always saying like, you need to take all the bookings, blah blah blah. And in my circle of friends in pro wrestling, I'm known as a guy that is canceling the most bookings, because this is what happened to me. I'm super picky against who am I wrestling against. I'm not about I don't give a fuck about the money, about the credibility of the promotion. I care about who am I wrestling against in the ring. And if I'm supposed to wrestle some fat guy that doesn't even train in front of some 50 drunk fans, and the next weekend I'm supposed to wrestle Angelico in GWP or whatever, then I will skip on the fat guy, because I used to get injured, like getting concussed, and then I need to skip on Angelico booking because I took this booking, you know what I mean? But yeah, I'm kind of picky, but at the end of the day,
I want to wrestle and try wrestling everywhere and anywhere. And yeah, I don't care about the big, shiny, bright lights. I just care about the experience and learning process. So yeah, definitely, I'll do it. So you see, there would be 2 German and Croatian talents who would be willing to work for you. Aber ja, auch. Aber hey, John, with the manager. Hey. Or without. Und vielleicht nochmal für uns Deutsche. Also natürlich würde Kris auch für eine Independent-Liga antreten. Also ihm geht es nicht darum, dass das eine riesengroße Liga mit dem Namen ist und alles. Was er aber macht, da ist er ein bisschen wählerisch, ist natürlich sein Gegner. Es sollte jemand sein, was wir im Wrestling eben unsafe nennen. Gegen so jemanden möchte er nicht antreten, weil es ist ihm schon oft genug passiert, dass er gegen irgendjemanden Untrainiertes antreten musste und dann hatte er eine Gehirnerschütterung und musste eben aussetzen und dafür ein Booking gegen beispielsweise Angelico abzusagen. Das ist er eben nicht bereit. Das heißt, er nimmt sich herauszupicken, gegen wen man ihn stellt. Also wenn das wirklich Leute sind, die nicht trainiert sind. Ich glaube, das war auch nochmal eine schöne Spitze gegen die Backyard-Liga in Zagreb. Dass er eben gegen solche Leute nicht antreten möchte, um seine Gesundheit zu schützen. Was ich auch verstehen kann. Also wir setzen wirklich unsere Gesundheit und teilweise auch unser Leben aufs Spiel und wenn wir eben die Chance haben auf ein richtig gutes, großes Match und am Tag vorher möchte uns jemand wirklich bewusst oder unbewusst gegen jemanden stellen, der uns potenziell verletzen kann, dann überlegt man sich das zweimal. Ja. Sorry, so just to add to this question, what I don't like in this business and promoters, I don't like promoters who don't give you the footage of your match. This is something that Preach! The fucking promoters that say like, oh no, I can't give you the footage because we're gonna sell DVDs. You're gonna sell fucking DVDs and find it then? Oh my fucking, I hate this shit. This is so stupid. I mean, you don't need to give me the footage right away, but 5 years later, you can give me a fucking footage. I would appreciate it. You know what I mean? But the guys who don't want to give you footage just gonna throw it away and you don't see what you did that day. This is my message. Also nochmal an alle deutschen Promoter auch, schickt Kris sein Footage, wenn ihr was aufgenommen habt. Nur weil ihr im Jahr 2020 noch DVDs verkaufen wollt, er würde gerne auch sehen, wie er aussah im Ring. Ja, also generell auch für die Fans. Wir schauen unsere eigenen Matches an. Es ist ein bisschen komisch, wenn man sich selber sieht. Aber wir wollen natürlich auch sehen, wo haben wir Fehler gemacht, wo können wir uns verbessern und sowas. Und leider gibt es sehr viele Promoter, die uns das Material nicht zukommen lassen. Man kann teilweise schon froh sein, wenn es überhaupt Bilder von der Show gibt. Und ja, seine Message dazu habt ihr gesehen. Ja. Okay, ich glaube, das ging an Thomas, Peter und André. Steinblock haben wir ja auch noch in Kooperation. Nee, aber ich glaube, da wird es wahrscheinlich bei denen keine Probleme geben. Also nicht, dass ich was gehört habe, oder Martin? Soweit nicht, nee. Nee, aber ich sag mal, es ist schon verständlich, also wenn man wirklich die eigenen Matches sieht, dann sieht man auch die eigenen Fehler, Ja. wo kann man sich was verbessern oder sonst irgendwas. Nur so kann man besser werden. Bloß wenn man es nicht sieht, dann weiß man nicht, dann macht man immer denselben Fehler. Und es soll dann nicht sein, weil man muss ja uns Zuschauern ja das Wrestling zeigen. Wir müssen es ja sehen und ich sag mal, ihr als Wrestler müsst es uns ja rüberbringen, dass es auch ernst wirkt, auch, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und es ist eben auch eine schöne Erinnerung. Ich habe letztens erst gelesen, macht Bilder mit euren Gegnern und irgendwie sowas, weil in 20 Jahren guckt ihr mal zurück und denkt, ja natürlich, gegen den habe ich auch mal gewrestelt. Und es wäre halt schön, wenn das Match dann noch existieren würde. Ja, das stimmt. So ist es, ja. Deswegen, Thomas, wenn wir kommen zu IPW, wir nehmen unsere eigenen Matches auf. Der Martin hockt dem Zuschauer mit der versteckten Kamera und nimmt es auf. Ja. Ich sitze sowieso ringside, also von daher. Genau, deswegen. Er hat dann eine Krawatte an und da ist so Mikrokamera drin dann. Wenn du willst, kannst du ihm das kurz übersetzen. Okay. Kurz. Mostly they were just joking because they assume that the promotions they have a cooperation with don't do that. So it's okay. Okay. And well,
I added that we as wrestlers like to watch our matches for once because we want to get better and want to see ourselves and what we did, and of course for nostalgia, because in 20 years I want to see that I wrestled against XYZ and stuff like that. That's so Exactly. So please give us our footage or at least pictures. Yeah. At Martin, least pictures, yeah. Yeah. Martin, du darfst jetzt. Ja, ich darf, ja. Sehr gut. Ja, Kris, wie hat sich denn für dich das Wrestling so, sagen wir mal, in den letzten 25 Jahren, 20 Jahren vielleicht verändert? Fandest du es damals besser oder heute? Okay, the next question is from Martin. he asks, how do you perceive did wrestling change in the last, let's say, 25 years? Do you think it was better back then, or is it better now? What do you mean by wrestling? Because wrestling is a tricky question, because there is wrestling and there is WWE. Ah, And that is answer. also meinst du Wrestling generell oder meinst du die WWE im Speziellen? Ja, eigentlich Wrestling generell, aber ich meine nicht gut. Ich habe damals auch eine WWE geguckt, so Hulk Hogan und so weiter. Ne? Ja. Die super Wrestler waren. Ja. So of course he means all wrestling, but of course we have from our childhood and stuff, we can only talk about WWE mostly. But I think there were some years when you started training to now as well. So maybe you can tell a little mix of both. So how you perceive wrestling, watching WWE. I talk too much today. And how wrestling changed from when you started with your friends in the backyard to now. Maybe that's a good compromise. So, okay, I'll try to answer. So this is the thing for me. I believe like every other promotion that is not WWE is trying to tailor their product to WWE. Like WWE is the one that says what should you do, what shouldn't you do, and we are trying to tailor ourselves to them. Mm-hmm. And WWE does the same to the fans on the internet. So pretty much fans on the internet are tailoring the business. No, listen to me. It's like we are trying to be like WWE, and WWE is just listening to the trolls on the internet. They're always trying to, okay, rating is this, rating is that, kayfabe is that, kayfabe is that, eye for an eye, man. Fucking internet, man. And then whole business, it's the truth. I mean, it doesn't make any sense, because here's another crazy idea. Pro wrestling is the only case where pro wrestling club, or I mean sports club or sports league, is more important and more popular than the sport itself. Like Bayern München is not more popular than soccer. Can be. Real Madrid is not more popular than soccer. Chicago Bulls are not more popular than basketball. But WWE is more popular than pro wrestling. So that's another red flag. Another red flag is this. The most important man in pro wrestling business, listen to me, is not a pro wrestling fan. I mean, he's a bigger fan of bodybuilding than wrestling. Would you agree or not? Yeah, he's a fan of money. Of course. Yes. And this is kind of fucked up. And this is why we have the product of WWE that is like, I don't know. I mean, in my opinion, there is too much pro wrestling on TV. There's just too much. There is the reason why storylines don't make any sense. I mean, Drew McIntyre and Dolph Ziggler, number 300. What the fuck? That's why they are starting to do the eye for an eye match or shit like that, because those guys wrestle 200 times against each other. What other storylines can you do with these poor guys? There's just too much wrestling around. And the most important part of wrestling is less is more. Yeah, true. What the fuck, man? And these are the guys that are doing too much. But less is more. Every seminar you take, everything you do in wrestling, first lesson, guys, less is more. And my name is Young Bucks. What the fuck, man? You're the ones that are doing too much. Like,
WWE is doing too much programming. Everyone in this business is doing too much. Even like the matches itself, it's so hard to finish the match these days because the opener fucking did Canadian Destroyer from the ropes. And he needs to do something. Yeah. It's so crazy. I mean, I don't know where we are going with this shit. So I believe wrestling didn't get better, didn't get worse. Wrestling got crazier over the years. So yeah, this is my answer. Wow, you went on a tangent. I love it. I love it. Okay. Also deine Frage hat irgendwas in ihm getriggert. Oh nee. Also das Ende vom Lied war, seiner Meinung nach ist Wrestling nicht besser geworden, seiner Meinung ist Wrestling nicht schlechter geworden, seiner Meinung nach ist Wrestling verrückter geworden. Okay. Und dann hat er, also das war so das Ende vom Lied. Ausgeholt hat er, dass eben was wir alle machen, orientiert sich an der WWE. Und was die WWE macht, orientiert sich an Stimmen aus dem Internet und an Einschaltquoten und sowas. Ja. Und das ist für ihn eben ein sehr großes Problem, weil du halt dann, er hat das Match zwischen Dolph Ziggler und Drew McIntyre angesprochen. Warum musst du das 300 Mal aufwärmen und am Ende dann ein Eye-for-an-Eye-Match machen und immer verrückter und immer mehr und anstatt vielleicht mal ein bisschen weniger Wrestling oder einfach mal andere Paarungen, aber weil es das Internet will, macht es die WWE und weil die WWE das macht, machen wir das eben auch so. Und dann hat er noch den großen Vince McMahon angesprochen. Warum ist der bedeutendste Mann im Wrestling kein Wrestling-Fan, sondern ein Fan von Bodybuildern? Herrlich. Also ich habe wirklich einen mind-blowing moment after the other today. You're opening my eyes, man. We have to talk in September. We have to talk. Definitely. I mean, I think about pro wrestling a lot, so yeah. I noticed. I really don't, but as soon as you say something, my gears are grinding and stuff like that. Because listen, this is the reason behind it. I live in a country that actually hates pro wrestling, and I need to look at it from that perspective because every other worker is looking at it as a fanboy perspective. And I'm always watching wrestling, even though I love it, I'm watching it through the haters' perspective because this is the people around me. So this is why I see the actual picture, I guess. So, yeah. Okay, also noch der Nachtrag. Kroatien ist wohl nicht nur unbekannt Wrestling ist nicht nur unbekannt in Kroatien, sondern gar teilweise etwas verhasst. Wahrscheinlich kommt da diese ganze Wrestling is Fake-Kontroverse mit rein. Und deswegen hat Kris eher einen nüchternen Blick, würde ich es jetzt mal nennen, darauf. Er sieht es eben durch die Augen der ganzen Hater um ihn herum. Und sieht deswegen eben auch Wrestling und die WWE in einem ganz anderen Licht als jetzt Leute, die wirklich mit den glänzenden Augen eines Fans darauf gucken. Also ich bin gerade mega geflasht. Hoppe, hast du noch eine Frage?